English Funda Kolkata. Now I am going to discuss a very important grammar and vocabulary. এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার এবং ভোকাবুলারি সম্পর্কে। This will help you to increase your knowledge in English, in written as well as spoken. There are many types of words. Now I am going to discuss with you about some feeling words. এখন তোমাদের সঙ্গে যেটা আলোচনা করব আমি কিছু ফিলিং ওয়ার্ডস অর্থাৎ অনুভূতি যুক্ত কিছু শব্দ, যে শব্দগুলোকে আমরা উই ক্যান জাস্ট ফিল অনুভব করতে পারি। উই ক্যানট টাচ, উই ক্যানট সি দ্য ওয়ার্ডস। ওকে, লেট আস কাম। হ্যাপি, হোয়েন উই বিকাম হ্যাপি, আমরা যখন খুব খুশি হই তখন কিভাবে আমাদের হ্যাপিটাকে অর্থাৎ খুশিটাকে এক্সপ্রেস করতে পারি অন্য ওয়ার্ডে। যেমন অ্যামিউজড, আই এম অ্যামিউজড টু সি ইউ, আমি তোমাকে দেখতে পেয়েও প্রচণ্ড খুশি হয়েছি। আই এম ডিলাইটেড টু গো দেয়ার, আমি সেখানে গিয়ে দারুণ আনন্দ পেয়েছি। গ্ল্যাড, গ্ল্যাড টু সি ইউ, তোমাকে দেখে খুব আনন্দিত। প্লিজড, ইয়োর বিহেভিয়ার প্লিজড মি, তোমার আচরণটা আমাকে খুশি করেছে। জয়ফুল, দ্য পিকনিক ওয়াজ ভেরি জয়ফুল টু আস, পিকনিকটা আমাদের পক্ষে খুব আনন্দদায়ক ছিল। চাম্পড, মুগ্ধ, I was charmed to see the beautiful scenery. So friends, these are the feeling words with happy. You can use it in different sentence. তাহলে হ্যাপি দিয়ে যে ছটা ফিলিং ওয়ার্ডস করলাম, ছ রকমের সেন্টেন্স ইউ ক্যান অ্যারেঞ্জ, ইউ ক্যান মেক, তৈরি করতে পারো। স্যাড, হোয়েন ইউ বিকাম স্যাড, যখন বিষণ্ণ হয়ে পড়বে তখন কি করবে? তাহলে স্যাড হলে ডিপ্রেসড, ডোন্ট নাও হি ইজ ইন ডিপ্রেসড মুড, এখন সে খুব বিষণ্ণ মনে। ডিজেক্টেড, হিজ বিহেভিয়ার ডিজেক্টেড মি, তার ব্যবহারটা আমাকে খুব আপসেট করে তুলেছিল বা বিষণ্ণ করে তুলেছিল। হেভি, ডোন্ট ডোন্ট অ্যাকচুয়ালি বদার হিম, হি ইজ ইন এ হেভি মুড। But don't talk with him, he's in a heavy mood. এখন ওর সঙ্গে কথা বলো না, খুব বিষণ্ণ মনে, স্যাড মুডে আছে। Crust, oh I am crushed to your behavior. Dejected, disgusted, the incident was very disgusting to me, এই ঘটনাটা আমার খুব দুঃখজনক ছিল। Upset, I was upset to see the pathetic train accident. সেই প্যাথেটিক ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টটা দেখে আমি প্রচণ্ড বিষণ্ণ হয়ে পড়েছিলাম। নেক্সট, অ্যাংরি, তাহলে অ্যাংরি, রেগে গেলে পরে আমরা উই ক্যান এক্সপ্রেস ইউর ফিলিং হাউ, কীভাবে? যখন অ্যাংরি হয়ে যায়। অ্যানয়েড, ইউর বিহেভিয়ার অ্যানয়েড মি, ডোন্ট টক উইথ মি, your behavior annoyed me. But next, furious. The tiger is a furious animal, that is angry animal, furious. But when the tiger saw some visitors in the zoo, it was very furious. Sore, she was in a sore mood, furious mood. Don't go near her, she's in a sore mood. Enraged, your attitude looks enraged to me, looked enraged to me. তোমার বিহেভিয়ার বা ভাবভঙ্গিটা আমাকে খুব রাগান্বিত মনে হয়েছিল। হেটফুল, I do not like the hateful situation. Irritated, when I was
doing my work, my friend was irritating me, disturbing me. So I was too irritated. Tired. When you become tired, যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে, how will you express your feelings? Weary. Oh, I'm weary due to what weather? এই গরম আবহাওয়ার জন্য আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। Distress. Today's journey is very distress to me. Long journey. Drained. I have drained all my energies after a long travel. Dull. He was in a dull mood. Fatigued. What's there is a beautiful words. After seeing the beautiful scenery in the village side, when you fatigued, you lie on the green grass. সুন্দর দৃশ্য দেখে গ্রামের যখন তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়বে, you lie on the green grass. Overworked. Overworked very often affects our health. আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতি করে. So I cannot overwork. I do not like to overwork. So friends, these are the beautiful words with feelings, and you can use it to enlarge your vocabulary and how to use it properly in English language, in written as well as spoken. Hope this video will help you a lot. And if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel, English Panda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you.